ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ hi to all. Actually today I am coming with a new topic for my video. It is more on the people who are working selflessly in the society towards the societal issues, and it is very easy being told than the difficulty with which it is to be executed. There were two groups which really has made me to think the way in which the meaning of the societal level of societal or the things which they wanted to do for the society is being duplicated or replicated, or rather they are selflessly doing this great work. One of them is what I've had come across in Bangalore. Another one is at Bhopal. Both are my friends, my well-wishers, my colleagues. My heartfelt, sincere thanks to both these gangs who have worked selflessly for the society and societal cause, irrespective of what company is doing for corporate social responsibility. So the one group, and this video again I have made it in two parts, one in maybe in some portion in English, then followed up with Kannada for my Kannada people at Bangalore who are really have done a great job. And it has tickled me in my mind to make this video because they had invited me for one of their 25th year celebration of what they have done, the great work at Bangalore. So that tickled me, and when it tickled me, I was also going through the greatness of what my friends have done at Bhopal. So looking at that, I have made this video. As usual, I request you, please subscribe to my channel in YouTube so that I can make more and more such kind of videos. And earlier I had made a different kind because I used to keep on doing on Kannada literature, and most of the times I have taken up my favorite poet D.V. Gundappa's Kaggas, and I have done offbeat of two things. One was on Sahana Charitable Trust, who are working selflessly again for the cause of uplifting or bringing up the visually differently abled people into the mainstream of the society. So looking at that, let me go through both the cases of what my friends have done, and I wish that this video, and my request is that please subscribe. First is that. Second is, this video is being of nature of being, I am doing my service of just making a video for these two gangs who are doing a selfless work. I request you, most of you, to please put it on your status in WhatsApp or wherever you feel like, or share it in wherever medias, and ensure that this gets the right thing of honor of what the work they are doing. So now coming back to first one. The first one was on seva bhava. ಇದು ಸೇವಾ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳ ಸುಲಲಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೇವಾ ಭಾವ ಅನ್ನೋ ಟೀಮು ಕೇವಲ 11 ಜನರ ಟೀಮು. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 11 ಜನರಿದ್ದರು. ಈ ಸೇವಾ ಭಾವ ಅನ್ನೋ ಟೀಮು 1995ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ಈ 11 ಜನರ ತಂಡ ಇವತ್ತು 160 ಜನರಿಗೆ 160 ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ BHEL ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ, ಅಂದರೆ ಪಂತರಪಾಳ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಗೇರು ಪಾಳ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಪ ಬಡಾವಣೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಿರಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡ ವರ್ಗದ, ಅಂದರೆ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖನಿ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಘ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇವರ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ. ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ಅವತ್ತು BHEL ದಿವಸ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ BHELನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಇಬ್ಬರು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಾಲಿರ್ಬೋದು, ಕೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಇವರು ಮಹಾವೀರ್ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವರು ಅಂಧ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ, ಅಂಧ ಬಾಲಕರಿಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅಂಧರಿಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸೇವಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಂದಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ದಿನೇ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸೇವಾ ಭಾವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಇವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ನೆರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯದ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಮಿತ್ರರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ, ಈ 160 ಜನರನ್ನು 1600 ಜನಕ್ಕೂ 16,000 ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸೇವಾ ಭಾವದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಈ ಸೇವಾ ಭಾವದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ, there is another team at Bhopal which is working selflessly. And actually this I always have a great regard to one of my best friend, was a ex-group general manager of BHEL Bhopal, Shri Vijay Joshi. Actually he tickles the people to become more towards the society. वो समाजमुखी बनने के लिए बहुत कोशिश करके लोगों को उस पर लगाते हैं. ये G7, there are 7 people who have joined together, same like what I have just explained in the other place where Bangalore people have done. Similar thing has been done by G7 team at Bhopal, and they keep on going to the places where they bring up these kind of things which is required through by any of the helps. And I have seen their great work during COVID times.
One of the member, actually he was one of my best friend, Mr. Amulya, and he actually has contributed through his friend from US more than 10 or 11 oxygen concentrators to Kasturba Hospital, and I was more thrilled to see that such a great thing is being done by him. And also I am more or less convinced, and I am more or less very happy to see this gang is also very active. This gang is doing selflessly the work. Why I am telling you, see, when we talk of benchmarks for doing a social societal work, we talk of Mother Teresa, we talk of Florence Nightingale, we talk of Helen Keller, we talk of so many people. And we also talk of, when we talk of society, what they wanted to do, maybe in terms of doing the things of like what we talk in Kannada about Salu Marada Timmaka, who has built more than lakhs of trees, who have put more than lakhs of trees, and everything from her own money. Similarly, I have seen Vijay Joshi Saab also makes one of the banyan trees a birthday to celebrate and make the people to understand that the environmental things are very much important today in the country. So very much, once we have a good environment, once we have the minds like G7 or Seva Bhava teams, they are going to build up the great society for the future. And this G7, as I told you, they have done a lot of great work in Bhopal area. They have done a lot of great work with the able leadership and able guidance from so many people. And I wish that this kind of things will increase and become in a good sense. And both these teams had one thing in common. There were no leaders, there were no presidents, there were no secretaries, there were no vice presidents, there were no organizing secretaries. And both these teams, as I can tell you, as I have headed both the places, either in Bhopal or in Bangalore, they have never come to me or approached me, even when I was in the head, to have some benefit to be passed on to them. This is all their own selfless things. So these are the common factors between the two. So I wish that both the teams will go through and ensure that this great work of what we have been done, what we are being doing in both the places, either in Bhopal or in Bangalore, will pick up more and more people will get into these kind of philanthropic or societal views to ensure that we build a great society without any disparity, and everyone who is in need will be provided what is required from the people who are having enough with them. So again I repeat, this is in Kannada. ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗನ್ಸೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ also of use for both the gangs, where in whatever small way which I wanted to do. And I thank Seva Bhava for giving me an opportunity to be with them for few hours, and which made me to make this video. Thank you. And as usual, I request you all, please be alert and please do not lose your money for useless things, and please be clear. Please contact the people who are directly involved in such kind of philanthropic jobs, and don't try to get into any of the messages or social media messages. And there are people who are trying to ensure that they will make the things to work worse and worse. So please ensure. And I again thank both the teams of G7 and Seva Bhava, G7 at Bhopal and Seva Bhava at ED in Bengaluru. So I thank and I wish that they will succeed and they will become the great people of this country, with the numbers, with what is this society needs to eradicate the disparity of what we have in terms of whatever the needs and requirements of the people, what they want. Thank you. Wish you all the best to both the teams. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ,
ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.